Good morning. നമ്മൾ ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയും അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദി ഐഡിയ ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി. Okay, so the word the relativity itself, it's talking about a couple of frames of references which relates one another. ഒന്നിനും മറ്റൊന്നിനും രണ്ട് ഫ്രെയിമുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ സാധാരണ റിലേറ്റിവിറ്റി സാധാരണ പറയാറ്. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് all types of frame of reference to speak about motion. ഒരു മോഷനെ കുറിച്ച് പറയാൻ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് വേണം. നമ്മളൊരു XYZ ആക്സിസ് ഉള്ള ഒരു കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്ററുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് സാധാരണ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഫ്രെയിമുകളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ ഇറ്റ്സ് an inertial frame of reference which is either a constant frame of reference which is fixed in space or which is moving with respect to constant velocity with respect to that fixed frame. Okay, അങ്ങനെയുള്ള ഫ്രെയിമുകളെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസസ് എന്ന് വിളിക്കുക. എന്താണ് ഈ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, റെഫറൻസസ്. അപ്പം സപ്പോസ് I have a frame here, which is fixed ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിം ഉണ്ട്, and then I have a moving frame which is maybe called as something like X prime, Y prime, Z prime എന്ന് വിളിക്കുകയാണെന്ന് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ മൂവിങ് ഫ്രെയിം വിച്ച് ഇസ് മൂവിങ് വിത്ത്, അപ്പം അത് എന്തിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ നമുക്കൊരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വേണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി, യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി V, especially in this X direction, not necessarily to be in the X direction, but you can have an arbitrary direction. പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്യുന്നത് പോലെ we first stick on to the one dimensional case and then we will generalize this into the higher dimensions. Okay, അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു വൺ ഡയമെൻഷനിൽ മാത്രം പോകുന്നത് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷൻ സിമ്പിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് വിച്ച് ഇസ് മൂവിങ് ഇൻ ദിസ് X വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി V. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ രണ്ട് ഫ്രെയിമുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ക്യാൻ സെറ്റ് എ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിക്കിൾ. ഓക്കെ, ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് സിറ്റിംഗ് ഹിയർ. Okay, so I can obviously draw a couple of position vectors for this in both frames. Okay, അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വൈറ്റ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇതിനൊരു പൊസിഷൻ വെക്ടർ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ എം ടോക്കിംഗ്, maybe this is my position vector. Okay, right, and if I am drawing this from yellowയിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ this is its position vector. Okay, സോ നമുക്ക് ഇതിന് രണ്ട് പേരിട്ട് വിളിക്കാം. ഒന്ന്, if I am calling this as R, sorry, that should be white. It's a white vector R. Okay, and this yellow one can be called as R prime. Okay, എന്താണ് R prime എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ R is the position vector of this red event. Okay, in frame white, which is the fixed frame. Another one is a moving frame with respect to velocity V with respect to the first frame, and the new position coordinate of this is called R prime, which is described in yellow. Okay, so you can actually look at the directions of these vectors, and this vector is something like this, and this vector is something like this. And if you put a vector in this direction, which is, look at here, if you have a vector in this direction, okay, then actually you can make a vector sum of these three vectors. Okay, this red plus this yellow gives this white, right? This red plus yellow, this is white. So what is this red quantity? Red എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് V വെലോസിറ്റിയിൽ ഇത് മൂവ് ചെയ്ത ദൂരമാണ്, അല്ലേ? V വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്ത ദൂരമാണ്. So if I am talking this at a particular time t, so at a particular time t,
time t, I can talk about this red vector. This red vector should be this v into t, right? This v into t, of course v has a certain direction. Okay, so this v into t will be this this red vector. Okay, red vector, if I am calling this red vector to be some capital R. Okay, some capital R, so I'm calling this red vector as some capital R. So I can write this vector equation, which is vector R, which is equal to capital R plus this R prime. Okay, capital R plus R prime. So this indicates that there is actually a finite difference between these two vectors in both frames, because this is the vector of the position in frame 1 and this is that of in frame 2, and they are differed by a constant vector R. Okay, so let us look at what happens. So obviously this R is nothing but Vt, or you can reframe this equation as something like R, which is equal to some V times T plus this R prime. Okay, so v is this constant velocity in x direction. Okay, we so we have to specify that is the v is the constant velocity. It's a constant. The magnitude of v is the constant velocity in the x direction. That word constant is very important here. So then we are looking for another observables of this problem, like what happens to the velocity of each. Okay, so if this particle is moving, what about its velocity? So that can be directly find out from here, because if you differentiate this with respect to t, with respect to t, you can directly get the velocities of this problem. Okay, so velocities in each frame will be, so you can write this, you differentiate this dr over dt will be equal to d by dt of this vt plus, okay, I missed a prime here, so this is a dr prime over dt. Okay, so, presently I consider the time is to be the same in both. Okay, so what happens, this is what we call the dr by dt is the velocity in the first frame. The velocity in the first frame I am calling it v, which is equal to, here is d by dt of v plus this quantity. Okay, so dr by dt instead of dr by dt I am calling it a u, because I have already used a v there. Maybe the velocity I am calling it u. Okay, u, which is equal to here it's a differential v plus dr prime by dt prime is what we call a u prime. Okay, so the next point is these two velocities are differed by a constant velocity, of course, because this is the frame itself is moving with a velocity v. So the velocity you measure in you describe in frame 1 is no longer the same as you measure in the second frame, because the frame itself is moving by this velocity. Okay, so further if you find the acceleration of this, so to find the acceleration which is to be measured in both frames, you have to differentiate this again. So this will be du over dt, which is equal to dv over dt plus du prime over dt. Here this v is a constant velocity, so there is no differential for this with respect to the differential with respect to t is to be 0. Okay, so what happens, you have a du by dt which is equal to du prime by dt, and du by dt is what we call the acceleration in frame 1, which is equal to the acceleration in frame 2. Okay, so this gives you some idea, like if you multiply with the mass of this that is equal to, if you have a ma which is equal to ma prime, means the force acting in frame 1 is exactly as the force acting in frame 2. Okay, so that is actually the definition of these kinds of inertial frames of references.
that the force acting on frame 1 has the same form for the force acting in the frame 2. അതാണ് ഒരു ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസസിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ their motions are identical, okay, because the forces are same. രണ്ട് ഫോഴ്സുകളും സെയിം ആണ്. അതുകൊണ്ട് the laws of physics remains the same for all inertial frames of observers എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പറയുന്ന ഐഡിയ ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിയുടെ നമ്മുടെ പോസ്റ്റുലേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന രണ്ട് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. You might have heard about this, and the principle of relativity says a couple of postulates. The first one is the principle of relativity. The principle of relativity. ഞാൻ പറഞ്ഞത് okay, and this is the laws of physics. Physics apply in all inertial reference frames. Apply in all inertial reference systems. Okay, so the word inertial frames of reference, inertial frame reference has a key point. Okay. The second one of postulate of relativity is about a constant. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും എല്ലാ ഫ്രെയിമിലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവുന്ന മറ്റൊരു സാധനമുണ്ട്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ ദ യൂണിവേഴ്സൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ്. Speed of light, and it is speciality is that the speed of light in vacuum is the same for all inertial observers regardless of the motion of the source. Okay, I will write it. Speed of light in vacuum is the same for all inertial observers. Okay, so that is why it's called a speed of light in vacuum rather than a velocity of light in vacuum. We call it the speed of light in vacuum. So that is a key feature of this idea of relativity, and you know it's a constant, and it is roughly is equal to 3 into 10 raised to 8 meter per second, a fundamental constant which we use to identify whether the system is relativistic or not. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസസിനെ വെച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സാക്ട്ലി അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് വാരി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രീ ഐഡിയ ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി വാസ് വാട്ട് വി കോൾ എ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഹൗ ദി എക്സ്, വൈ, ഇസഡ് ആൻഡ് T components are changing or what we call it transforming from one frame to another. എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഐഡിയ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി നീഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ്. നേരത്തെ എഴുതിയത് ഒരു തരം ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർ എൻ കമ്പോണൻറ്റ് വൈസ്, ആൻഡ് വി ആർ ടു ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ടൈം ഓൾസോ. Transformation equations from one frame to another. The first attempt of this kind of transformation equations is done by Galileo, and that is what we call Galilean transformations. Okay, so Galilean transformations എങ്ങനെയാണ് എക്സ്, വൈ, ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫ്രെയിമിലേക്ക് പോകുമ്പം മാറുന്നത് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ
expression എഴുതാം because you can write if this vector is completely in the x, okay, then you can have the component of x will be this xt, that is velocity of x of plus x prime എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. Okay, so I will write the transformation equations, that is x prime equal to some x minus vt, y prime is equal to y, z prime is equal to z, and t prime is equal to t. ഇങ്ങനെയാണ് ഗലീലിയോ, ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ അതേ അസംഷനിലാണ് ഗലീലിയോ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതിയത്. ബട്ട് സി വൈ ദർ ഇസ് ഓൺലി ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ് എന്നുള്ളത് പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ സിസ്റ്റം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഏതിലാണ്, എക്സിൽ മൂവ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ്. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ദിസ് ഐഡിയ, ഇഫ് ഐ am taking a frame here and which is moving in this direction exactly in y, then this equation, this instead of x minus vt you have x here, and then you have a y minus vt here, z and t here. So this can be transformed into x, y, z or whatever case, whether your frame is moving in which direction. It depends on whether the frame is moving in which direction. Okay, and the idea is of t is supposed to have an absolute value everywhere. അതായിരുന്നു ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത. He assumed that this t time is absolute. Okay, so later it is known that it is not absolute. Time is also changing from one frame to another, and that is done by Lorenz, Einstein and everyone. They have changed this every quantity with respect to the speed of light, and that is the actual transformations of frame to frame. അപ്പോൾ ആദ്യം എഴുതിയ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്തല്ല, നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് അല്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ പറയുക റിലേറ്റിവിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്ന സാധനം. പക്ഷേ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ട്രൂ if the systems are moving in large speed, relativistic speeds പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ സാധനങ്ങൾ എന്തല്ല, ഇത് ശരിയല്ല, this have changed. Okay, so maybe if you call this in the normal velocities, maybe this could have been right, but for speed which is relativistic, okay, so for relativistic relativistic velocities എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം if v is certainly near to this c, which is this constant, and if v and c are comparable in order or somewhat, we cannot do this. Okay, അങ്ങനെയാണ് ലോറൻസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത്, ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. So that is important. ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ്. ഗാമ. So what we call gamma as a Lorenz contraction factor. It's called a Lorenz contraction factor, and this Lorenz contraction factor has a value that is gamma, which is equal to 1 by square root of 1 minus v square over c square. Okay, so this quotient indicates the strength of how your v is comparable to c. So you just look at this. What happens if v is much smaller? V is much smaller than v square by c square will be very small quantity. 1 minus that small quantity will negligibly equal to 1. So that is gamma remains 1. So that gamma will not have a predominant value if v is much smaller than c. Okay, and what about the entire quantity? It's a number. അല്ലേ, ഇതൊരു നമ്പറാണ്. കാരണം വി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റിയാണ്, സിയും വെലോസിറ്റിയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ഡയമെൻഷൻലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി. സോ ദിസ് ഇസ് എ നമ്പർ 1 മൈനസ് ദിസ് ഇസ് എ നമ്പർ. സോ ക്യാൻ യു ഗസ് ദി ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് വാല്യൂസ്? ഈ ഗാമയുടെ വാല്യൂവിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? വാട്ട് ആർ ദി വാല്യൂസ്? സോ വി വിൽ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് what happens to gamma if as v goes on. v ഇങ്ങനെ കൂടുന്ന സമയത്ത് ഗാമയ്ക്ക് എന്ത് മാറ്റമാണ് വരിക as velocity going to larger values? Okay,
So we will start at what happens at v equal to 0. V equal to 0 എന്ന് പറയുന്നത് v equal to 0 ആവുന്ന സമയത്ത് this is exactly this 0, 0 by c square is 0, 1 minus 0 is 1 and 1 by root 1 is, so it starts from a point 1. Okay, then what happens, then this is slowly increase, this is slowly, because you have a factor here. അടുത്തത് ഇപ്പോൾ v1 ആവുന്ന സമയത്ത് you have a 1 by c square a factor, 1 minus that factor is something smaller than 1 and 1 by a quantity which is smaller than 1 is greater than 1. So this slowly increase and increase up to what quantity? This, the extreme case is what happens at v equal to c. The extreme quantity is what happens at v equal to c. So you just look at what happens to v equal to c. 1 by, that is 1 minus square root of c square over c square. Okay, so c square by c square is what is, it's 1, 1 minus 1 is 0, so 1 over 0 it goes to infinity. Okay, so at this is largely increase and this increases to infinity. I've drawn in a better way. You could have നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം, ഇതേ ഫാക്ടർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. This goes to infinity at c tends to, at v tends to c. Okay, so that is the variation of what we call the gamma with respect to v. അപ്പോൾ ഈ ഗാമ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നത്, ലോറൻസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, so you will write the Lorentz transformation equation with respect to gamma, and we will write it in a moment. Okay. So the first one is I will write in color, different color. You have difference of x prime, then you have y prime, you have z prime, and you have t prime. Okay, so this is equals what is it? So here also your frame is you kept the frame to be moving in the x direction. So dimensionally this is fine with, you have an x minus vt here. So that's exactly this Lorentz this Galilean transformation. Apart from that, you have a factor of gamma here. Gamma. So that gamma will not spoil any dimensional analysis of this problem, because gamma is just a number. So even if you multiply this, x minus vt is a length quantity, here it's also a length quantity. Okay, here is a length, here is a length, and gamma is just a number, but that signifies this is a relativistic problem. Okay, so you can there reflects a c here. So what happens if v and c are relatable, then this quantity has significant values. So what about other quantities, and y and z are the same, because there is no components of motion in those directions. Other thing is that there is a factor of t problem. T is changing by some factor, and that is given by some t minus v over c square into x multiplied by another gamma. So you can see here, just look at the dimensions of this, the right hand side. T is not absolute here, T is not absolute, T is also changing by some what factor, T minus some vx by c square. V is velocity into length, is something like velocity into length divided by velocity square. So that is basically length by velocity, and length by velocity is time. So this is entirely a time quantity. It's multiplied by gamma. Gamma is dimensionless. So this is a time, this is also a time. So that is dimensionally fit. And look at here, if v is much smaller than c, then v by c square will be much smaller, much insignificant figure. So you can neglect this problem, and gamma is reaches one value, so that will reduce to the Galilean transformation. Okay, so here also if your gamma is small, this will reduce to Galilean transformation. So these all Lorentz transformation equations will reduce to Galilean transformations if the velocity is not relativistic. So suppose you are throwing a ball in some 10 meter per second. Okay, so just look at the velocity, which is v, which is equal to some 10 meter per second. Okay, so what happens to these values of gamma? So gamma will be some 1 upon square root of
1 minus v is 10 meter per second, so 10 divided by 3 into 10 raised to, so 10 square divided by 3 into 10 raised to 8 square. Okay, so look at this value. This is 1 upon 1 minus, you have a 10 square in the numerator and 10 raised to 16 in the denominator. So this is of the order of 10 raised to minus 14, right? 10 raised to minus 14. So this is a very small figure comparing to 1, and this is approximately 1. Okay, this is approximately 1. So here also this factor will go and this factor will go. Okay, so this is exactly these transformation equations for a relativistic problem, and that is here. The thing is that in Galilean transformation we thought the time to be same, but it is not the same, and time is not absolute. Time is not absolute. And do you think whether y and z are absolute? No, because that is just because if you kept the frame of reference moving in x direction only. If you keep changing the direction, you have a term of maybe some gamma into y minus vt here, so gamma into z minus vt here, or you can have all terms if you are moving in an arbitrary direction, and I will tell you what is the general form of that arbitrary direction motion. Okay, so ഇതാണ് നമ്മുടെ Galilean transformation equations. Sorry, I mean, this is the Lorenz transformation equations. The Lorenz transformation equations in the consequence ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ലെങ്ത് കോൺട്രാക്ഷൻ, ടൈം ഡിലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി, സൈമൾട്ടേനിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ പഠിക്കുന്നത്. അതാണ് നമുക്ക് that is very much needed for us to solve the problems of special theory of relativity. So I will introduce another idea for of this Lorenz transformations. അതും കൂടെ പറയാം. Okay, so this okay. So I write that suppose the frame is moving in y direction with a velocity v. Okay, so then your transformation equations will be some x prime will be equal to x, but y prime will be equal to gamma into y minus vt, z prime will be equal to z, and t prime will be equal to gamma into t minus vy by c square. So that will be another difference, because here it is the keep changing, moving in y direction. So this will be vy over c square rather than vx over c square. Okay, so everywhere you have change in x is replaced by the change in y. Okay, so that will be another quantity. And similarly you can also write if it is in z, if it moves in z, then this will be again you can write x prime equal to x, y prime equals y, z prime is equal to z minus gamma into z minus vt, and t prime is equal to gamma into t minus vz over c square. Okay, so this is actually the transformation equations. So ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ പറയുക ഒരു ഫോമിൽ എഴുതാറുണ്ട്. ആ ഫോമിൽ എഴുതുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ കാരണം നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ സ്പേഷ്യൽ കമ്പോണൻസിനെ നിങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലാണോ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ യു ക്യാൻ ഹാവ് എ ചേഞ്ച് ഫോർ ദിസ് ടൈം കമ്പോണൻറ്റ് ആൾസോ. ഓക്കെ, so there is no difference in treating these two quantities as two different quantities. So that is the advantage, that is the essence of the special theory of relativity, that space and time are no longer two different entities, but it is the same, it's components of a same quantity. ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ തന്നെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോമുകളാണ് ഈ സ്പേസ് ആൻഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്പേസിനെയും ടൈമിനെയും കൂടി ചേർത്ത് we call something like a space time. So
space time എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക. ആ space time is represented by the usual space is represented by a 3 vector അല്ലേ. Usual space is represented by a 3 vector and you have a time to there and ഇതിന് രണ്ടിനും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മൾ വിളിക്കാൻ പോകുന്ന സാധനത്തിന് പേരാണ് that's what we call a 4 vector. It's a 4 vector x mu, okay, x mu is a 4 vector and it contains a 3 vector r and a t, and to bring this t into this in the direct dimension of length we multiply this with a velocity, a speed of light, that is ct. Okay, so this is what we call the position 4 vector. And what about this mu? This mu is an index, mu is an index it takes the value 0 1 2 and 3 0 1 2 and 3. so x ന്റെ മുകളിൽ പല പല വാല്യൂസ് വരും. അതിനർത്ഥം x1 എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ x നെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, x2 എന്ന് വിളിച്ചാൽ അത് ആരാണ്? രണ്ടാമത്തെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ്, y ആണ്. x3 എന്ന് വിളിച്ചാൽ ആരാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് z ആണ്. സോ ഹൂ വിൽ ബി ദി x0 is nothing but the ct. ഓക്കെ, സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ the 4 vector notation. This is what we call the 4 vector notation. So this is the form of this relativistic ideas. Relativistic ideas പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫോം ഇങ്ങനെയാണ്. Okay. Just I will represent Lorenz boost also in this context. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ എഴുതിയ നമ്മുടെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മെട്രിക്സ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാം. ഞാൻ കാണിക്കാം, നോക്കിക്കോളൂ. അപ്പം നമ്മൾ എഴുതിയത് ഫസ്റ്റ് എഴുതിയത് ഞാൻ ടിയുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് എഴുതിയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ ടിയിലേക്ക് ആദ്യം എഴുതി. ദാറ്റ് ഇസ് ടി പ്രൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് വി എക്സ് ഓവർ സി സ്ക്വയർ. then I write x prime is equal to gamma into x minus vt. So of course we are coming back to the particle which is moving in x only. Y prime is equal to y and z prime is equal to z. Okay, so if I multiply the first equation with a c, okay, c കൊണ്ട് multiply ആണെങ്കിൽ തരും I have a ct prime here and here as a ct here and here one c will go. Okay, the ct കൊണ്ട് multiply ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും. Okay, so in the next moment I can write this ct prime can be called as a x0 x0 prime എന്നാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം. നേരത്തെ ഞാൻ ct നെയാണ് x prime എന്ന് വിളിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് ct prime നെ എനിക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? I can call this as some x0 prime which is equal to gamma into, that is simply x0 minus v by c into x. Okay, and then next one is x prime is what we call x1 prime which is equal to gamma into x1 minus v into t. Okay, so if you multiply and divide with a c here, okay, if you multiply with a c and divide with a c, then ct can be called as a that is x0. Okay, and the next one is nothing but x2 prime which is equal to simply x2 and y2 prime simply equal to, sorry, so this is not x2 prime, this is x in the right. Okay, fine, that is x2 prime then here, sorry. So that is y ki pagaram you can have x2 prime which is equal to x2 and z in pagaram you can have x3 prime which is equal to x3. Okay, so I just want to compare this. Look at it, we have ct prime here, I multiply and divide with the c. So ct prime എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആരാണ്? അത് ഒരു ഫ്രെയിമിലുള്ള x0 prime ആണ്. ഇവിടെയുള്ള ct ആരാണ്? x0 ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെയുള്ള b by c ഈ x ആരാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് x1 ആണ് അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് x1, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സിംപ്ലി x, ദാറ്റ് ഈസ് x1. ഓക്കെ, എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ പേരിലേക്ക് മാറ്റി. അടുത്തത് എക്സ് പ്രൈം ആണ്. എക്സ് പ്രൈമിന് പകരം ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് x1 prime. Okay, so why I'm calling this all this, because so I have a notation here. I have a notation here that is x0 is equal to ct,
x1 is equal to x, x2 is equal to y, x3 is equal to z. Okay, ഈ നൊട്ടേഷൻ പ്രകാരമാണ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇതിനെ മാറ്റിയത്. So in this context, I can take this, right? This is a matrix equation. ഇതിനൊരു matrix equation ആക്കി മാറ്റി എഴുതാം. ആ മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റി എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ മെട്രിക്സ് ഫോം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മെട്രിക്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇസ് ലൈക്ക് ദിസ്. So here you can have a column matrix that is x0 prime, x1 prime, x2 prime and x3 prime. Here you have another matrix multiplied by the same here, that is x0, x1, x2 and x3. Okay, if I am calling this v by c quantity, to be beta, v by c quantity ഞാൻ ബീറ്റ എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ഈ ഗാമയും ബീറ്റയും മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസിൽ വരിക. ഗാമയും ബീറ്റയും മാത്രമുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഇറ്റ്, ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഗാമ ബീറ്റ 0 0 മൈനസ് ഗാമ ബീറ്റ ഗാമ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. എന്താണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, if you know matrix multiplication, this component is equal to this row multiplied by this column, അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടും? ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും, രണ്ടാമത് മൾട്ടിപ്ലൈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും, മൂന്നാമത് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഈ 4 ഇക്വേഷനെയും കൂടെ സപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയതാണ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി. ആൻഡ് ദിസ് മെട്രിക്സ് is what we call the Lorenz boost. This is what we call the Lorenz boost in x direction. This is called the Lorenz, this matrix is what we call the Lorenz boost in x direction. Why it's x direction? Because this matrix is strictly here. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഗം മാത്രം ഇങ്ങനെ പോപ്പുലേറ്റഡ് ആവാൻ കാരണം അത് എക്സിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ്. വൈലാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡായി മാറും. കാരണം വൈലാവുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ആരിലാണ്? ഈ സാധനം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറും, അല്ലേ? ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മാറും, സെറ്റിലാകുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങോട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ മെട്രിക്സ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡായി വരും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോർ ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ ഒരു നൊട്ടേഷനാണ്. ആ നൊട്ടേഷനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൂടെ വിളിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് mu prime, which is equal to a 2 indexed quantity here multiplied by some x nu, and this 2 indexed quantity is called nu and mu. That is a matrix. Okay, അപ്പം അതിൽ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ സാധനം ആരാണ്? This is the column vector, this is the matrix, this is the here column vector. ഓരോ കോളം വെക്ടറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ മ്യൂ ന്യൂ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് എ 2 indexed quantity, so it has a row and a column. These are all single index quantities, so it has only a column മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, റോയും കോളമുള്ള ഇതൊരു മെട്രിക്സ് ആണ്, ഇതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് 0 1 2 3, വി ഹാവ് 4 indices. സോ ദാറ്റ്സ് എ 4x4 കോളം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് എക്സിൽ പോകുമ്പോൾ വൈയിൽ പോകുമ്പോൾ മാറും. ഇത് ആർബിട്രറി ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എല്ലാം എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് കടക്കുക നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഹാവ് ദിസ് a couple of problems here. That is, one is due to the length contraction. The length contraction എന്ന് പറയുന്നത് the consequence of this Lorenz transformation, and then you have a time dilation. Then you have the problem of simultaneity. Okay, simultaneity, and you can have a velocity addition. How to add a velocity of in two different frames of references. Then you can have also a relativistic energy momentum relation.
ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും, അതായത് ദ ലെങ്ത് കോൺട്രാക്ഷൻ, the time dilation, measure of simultaneity, the velocity addition, the relativistic energy momentum relation, and everything is a consequence of these kinds of Lorenz transformation. ഈ പറയുന്ന ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ്റെ കോൺസിക്വൻസുകളായിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഫാക്ടറുകളും വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദി ഫോർമുലാസ്. ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫോർമുല എന്ന് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ലെങ്ത് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ലെങ്ത് കോൺട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, യു ഹാവ് എ മൂവിങ് ഫ്രെയിം. ഒരു മൂവിങ് ഫ്രെയിമും ഒരു നോൺ മൂവിങ് ഫ്രെയിമും തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന ലെങ്ത്ത്, മൂവിങ് ഫ്രെയിമിലുള്ള ലെങ്ത്ത്, ഓക്കെ, ദാറ്റ് വിൽ ബി സ്മോളർ കമ്പയർഡ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ഇൻ ദി നോൺ മൂവിങ് ഫ്രെയിം. മൂവിങ് ഫ്രെയിം ഇല്ലാത്ത ഫ്രെയിമിനെ അപേക്ഷിച്ച് എന്തായിരിക്കും, ചെറുതായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, So that are all related by the gamma factor. നമ്മളെല്ലാം ഇതിന് വെച്ചിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഗാമ ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ സപ്പോസ് ഐ എം കോളിംഗ് ദിസ് മൂവിങ് ഫ്രെയിം ലെങ്ത്തിനെ എൽ പ്രൈം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, ആൻഡ് എൽ ബാർ എന്ന് വിളിക്കാം. മറ്റേ സ്ഥാനത്തിന് നമ്മൾ എൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ, സോ ദർ ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് നോട്ടേഷൻസ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ മൂവ് ചെയ്യാത്തതിനെ എങ്ങനെയാണ് തരംതിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഒരു സെക്കൻഡ്. ഇൻ സം ബുക്സ് ദി റെസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിലുള്ളതിനെ നമ്മൾ L0 എന്ന് വിളിക്കും, മറ്റേതിനെ L എന്ന് വിളിക്കും. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടം. So suppose L0 is in rest and L is in the moving. Okay, അപ്പം റെസ്റ്റിലുള്ളതിനെക്കാട്ടിയും ചെറുതായിരിക്കും L. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ബൈ എ ഗാമ ഫാക്ടർ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, ഗാമയുടെ വാല്യൂ എന്താണ്, ഗാമ ഇസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണ്. ഗാമയുടെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണ് അല്ലേ. അപ്പം L0-നേക്കാട്ടിയും ചെറുതായിരിക്കണം L, L0-നേക്കാട്ടിയും ചെറുതായിരിക്കണം L. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗാമ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല. ഗാമ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ യു ഗെറ്റ് എ വാല്യൂ വിച്ച് ഇസ് ലാർജർ ദാൻ. അതുകൊണ്ട് വി വിൽ ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് ദ ഗാമ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് L is equal to L0 divided by gamma. L is equal to L0 divided by gamma. അതിന് ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗാമ is actually 1 by square root of 1 minus v square by c square. So this is square root of 1 minus v square by c square. It's here. Okay. So that is the equation of length contraction. ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ലെങ്ത് കോൺട്രാക്ഷൻ ആലോചിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, മൂവിങ് ഫ്രെയിമിലുള്ള ലെങ്ത്ത് ഒറിജിനൽ ഫ്രെയിമിലുള്ള ലെങ്ത്തിനെക്കാട്ടും കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് an equation of this length contraction which is equal to L. Either you can write L equal to L0 by gamma, or you can write L is equal to square root of 1 minus v square by c square into L0. Okay. ഇതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി ടൈം. ഓക്കെ, ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് so the moving clock will tick slower. The moving clock will tick slower എന്നാണ് പറയാം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫ്രെയിമിലുള്ള മൂവിങ് ഫ്രെയിമിലുള്ള ടൈം വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് പോവുക. സോ ദോസ് ഹു ആർ ട്രാവലിംഗ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഹാവ് എ ലാർജർ ലൈഫ് സ്പാൻ, കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയ ലൈഫ് സ്പാൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ദ ടൈം which we keep in a moving frame will be larger than that of time 0. So that is, we have to multiply with the gamma here. Okay, so multiplying with the gamma means it's 1 by square root of v square by c square. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ,
തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോവാം, ആയിരിക്കും നല്ലത്. എല്ലാം കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണ്ട. So I will write simultaneity and velocity of addition and relativistic energy moment relation in the next class. Okay. So നോക്കൂ, ഇവിടെ you have a length which is length 0 and length and time 0 and time. So suppose I am talking a problem of this kind first. We keep a 1 meter scale is kept in a moving frame which is moving with a velocity maybe some 100 meter per second in the direction of okay moving frame മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി ഞാൻ പറയാം. Direction. So what will be the length measured in the rest frame? ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 1 മീറ്റർ സ്കെയിൽ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ യു ഹാവ് എ മൂവിങ് ഫ്രെയിം. ഇതൊരു മൂവിങ് ഫ്രെയിമാണ്. മൂവിങ് ഫ്രെയിമിൽ ഞാനൊരു 1 മീറ്റർ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, 1 മീറ്റർ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂവിങ് ഫ്രെയിമിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഇത് 1 മീറ്റർ സ്കെയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, so he did not have any relative velocity with respect to this, but for those who are sitting in a rest frame will feel that this 1 meter is reduced to some factor. അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സാധനം. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചിലത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് L0 എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് മൂവിങ് ഇൻ എ മൂവിങ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ മൂവിങ് ഫ്രെയിമിലാണെങ്കിലും ആ മൂവിങ് ഫ്രെയിമിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് 1 മീറ്റർ ആണ്, ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് ആക്ച്വലി സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ റെസ്റ്റ് ഫ്രെയിം, ബിക്കോസ് ദിസ് സിസ്റ്റം ഈസ് വിത്ത് ഹിം. ഓക്കെ, പക്ഷേ ദോസ് ഹു ആർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ അനദർ ഫ്രെയിം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഹിം ദിസ് ഈസ് മൂവിങ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി v. അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് മൂവ് ചെയ്യാണ്. അയാൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് 1 മീറ്റർ ഉണ്ടാവില്ല. എത്രയായിരിക്കും ലെങ്ത് വരിക? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 - v² / c² L0 മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം കുറച്ചുകൂടി വൃത്തിയിൽ വരയ്ക്കാം. You have it. One meter scale here. Okay, so this is 1 meter. This is 1 meter, and that is my length 0, L0. This is 1 meter and length 0. So, but this is moving with a velocity v. This is moving with velocity v. So if I measure this from here, if I measure with, അപ്പോൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ ഇതിനെ ഈ 2 എൻഡുകളാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ 2 എൻഡുകൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഐ ഹാവ് ടു യൂസ് ദിസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ദിസ് ലെങ്ത്, അല്ലേ? ലെങ്ത്തിന് മാറ്റും, ഈ v അനുസരിച്ച് മാറ്റും. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ പറയുന്ന L, which is equal to this 1/gamma into L0, 1/gamma into L0. അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും ആ വാല്യൂ വരിക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. So equal to length is equal to 1/gamma എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/√(1 - v²/c² into 1 meter. And what is my v? It's 100 meter per second. It's 100 meter per second. So this is again 1 - 100 square divided by 3 into 10⁸ square
into 1 meter. So you can see that this is a very small fraction, and it is anyhow it is smaller than 1. എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു 1 മൈനസ് ഒരു സാധനം ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് സ്മോളർ ദാൻ 1. പക്ഷേ അത് അത്രയും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല. സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആവണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദിസ് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ്, this velocity to a larger velocity, which is relativistic. Maybe I am calling it something like some 2 into 10 raised to 8 meter per second. So this is smaller than c and it is a large. Okay, അതിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ കാര്യം തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് ടൈം ഡയലേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോ സി ലുക്ക് അറ്റ് ഹിയർ, ഇവിടെ ഐ കെപ്റ്റ് ദ ലെങ്ത് വിച്ച് ഇസ് പാരലൽ ടു ദി എക്സ് ആക്സിസ്. അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. കാരണം മൂവിങ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള ലെങ്ത് മാത്രമേ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. So suppose if I put this length which is exactly perpendicular to this ആണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ ലെങ്ത്തിന് ഒരു കോൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഞാൻ അടുത്ത ചിത്രമായിട്ട് വരയ്ക്കാം, അതായിരിക്കും നല്ലത്. സപ്പോസ് ഐ ഹാവ് എ couple of frames which is one, okay. So in the first length I am keeping this here in this direction. Second one I am keeping this in this direction. Assume it's parallel. And third one I am keeping it this in this arbitrary direction. Okay. ഈ 3 കേസുകളിൽ ലെങ്ത് കോൺട്രാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, in case 1 you have exactly this L is equal to some 1 over gamma into L0. This is exactly fine for this. Here there is no contraction. There is no length contraction. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because in all cases frame is moving in this direction. Means there is no length component for this in the moving direction. In this problem, why there is no contraction? Because there is no length component in the moving direction എന്തില്ല? ഈ ഒരു ലെങ്ത് കമ്പോണൻറ്റ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി? ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതിന് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിനെ 2 കമ്പോണൻ്റ് ആക്കി നിങ്ങൾ മാറ്റണം. സപ്പോസ് യു നോ ദ ആംഗിൾ ഇസ് തീറ്റ, then you have L is equal to L cos theta here, and you have a L sin theta here. Okay, and this component will change. L cos theta എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണൻറ്റിന് എന്തുണ്ടാവും? മാറ്റം ഉണ്ടാവും. And this component remains the same. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ വരുന്ന സമയത്ത്, so this is a case 1, this is case 2, and this is case 3. Coming to the third കേസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കമ്പോണൻറ്റിന് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ? ഈ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ആൻസർ ഓഫ് ദിസ് പ്രോബ്ലം? So you have the L0 is here, it is L cos theta. L cos theta is going like 1 by gamma. So this will be the new L prime cos theta, and this L prime sin theta will remains like L sin theta. This is not changing. Okay, this has only the change. Final answer is you just square and add these 2 things, you will get
the final square root of this will be gives the final result length. Okay. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തില്ല ഈ സാധനത്തിന് ഈ രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ആണല്ലോ. ഇഫ് യു നോ ദ തീറ്റ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദിസ് ലെങ്ത് ഇസ് എ നമ്പർ, ദിസ് ലെങ്ത് ഈസ് ഓൾസോ എ നമ്പർ. If you calculate these numbers, you can find the transformation is only for this cos theta component, which is in the direction of in the moving direction. Okay, so that all depends on the specification of angle. അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ആംഗിൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. Okay, and finally I will say about the time dilation. Okay, the time dilation നമുക്ക് ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം, we can put some frames of references. Okay, so you have a time here. Okay, so some particles is living here, and what is its time? Its time according to this is what we call a t0. According to this is what we call a t0, but measuring it from in this frame, this is what we call a t, this is what we call a t, and that's അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടീം t0 തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് t is equal to gamma into t0. is equal to gamma into t0. Okay, so നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, it all depends on the gamma. Suppose the t0 is something like 10 seconds here. ഇത് 10 seconds ആണ് ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് if this is moving with a velocity some 2 into 10 raised to 8 meter per second, then the time in this frame will be equal to 1 by square root of 1 minus 2 into 10 raised to 8 square by 3 into 10 raised to 8 square, that times t0. So this 10 raised to 8 square cancels, it's 2 square by 3 square, so that is 1 by square root of 1 minus 2 square by 3 square into t0. 2 square by 3 square, it's 1 by square root of 1 minus 4 by 9 into t0 is 10 seconds. Okay, so what is the value of 4 by 9? Okay, 4 divided by 9 is 0.444, so 1 minus that answer is 0.5556. Okay, square root of sorry, നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. Okay, so that is square root of 1 minus 4 divided by 9, it's 0.74. So 1 by 0.74, 1 divided by 0.74, it's 1.35. ശരിയാണ് തോന്നുന്നു, it's 1.35 into 10 seconds, that is something like 13.5 seconds. Okay, so here it is, it felt like some 13.5 seconds. So that is what we call the time dilation. Okay, so ഇത് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, ലൈക്ക് പാർട്ടിക്കിൾ ഹാവിങ് ലാർജർ ലൈഫ് ടൈം വിച്ച് ഇസ് മൂവിങ് ഇൻ എ ലാർജർ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് ടൈം ഡയലേഷൻ്റെ പ്രോബ്ലം. മറ്റേതായിരുന്നു ലെങ്ത് കോൺട്രാക്ഷൻ പ്രോബ്ലം. ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി വയ്ക്കുക. ദെൻ വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് എന്താ പറയുക simultaneity, velocity addition and relativistic energy moment relation in the next class. Okay, thank you.